Good morning, my dear students. Ngasigi se koi noi hana mamangi aina class 9 gi takipa chapter sing tu loiraba matunga sina mo second round ni ko masigi sida sar santi ke sorna mo maten ni takadoi aina ji takadoi se aning gi lokhalaga koi chapter number 13 yung ko space surface area and the volume haibani masi takpo matamda aikoina formula khara tangai phadana kangdaba yati ko formula singse na sida ituga thamise yengsi ko some formulate for finding the surface area haibani ko surface area putopagi formula khara ni ko lateral surface area of a cube haibadi masi khudingmu changbu manaba solid figure bu ko ni cube hai cube sigi lateral surface area है जिमा के कोई मपान दो दुख की एरिया से 4 times of L square L means length of 1 inch है बनी को अदेखिए मु total surface area of a cuboid है के दबसिना सॉरी क्यूब सुमी को क्यूब की total surface area थी ममाई तरु मक्तु की वजह ना 6 times of L square हुए के ने को अदेखिए मु अहुम सुबदा lateral surface area of a cuboid हारेगदी क्यूबॉइड अमगी अकोई ममपान फॉर एग्जांपल रूम दा हाइतारदी 4 walls तो अदुगे कोइबा गे एरिया हाइतारगदी 2 times of length into height plus 2 times of breadth into height निको सीसे L ना length हाइबनी height ना height हाइबनी breadth ना b से खंगगदे निको total surface area of a cuboid amagi total surface area है 2 times of L into B plus L into H plus B into H sini formula si ko adagi curved surface area of a cylinder hagana cylinder gina curved surface area lateral surface area hai bu sama nai ko amagi kon mamai dugi area pu thoke hai tar gadi cylinder amagi twice pi r h sigma lagani ko adagi total surface area of a cylinder कोई तारगना 2 times of pi r से कमन लोरगा h plus r तुरिने बुगु माने को हाइ फॉर्मूला सिंग से नै सिफा पुगदबनी अदिगी curved surface area of the cone हाइ दे कोई सरै मोंबा सर्कुलर बेस हम लेरगा सुमाने मसिन तुम कतदो अदुगी ना pi r l square ग माने कोन ममाइ दुगी एरिया से and where L से क्या गमाना के वो L से करीनो है दा slant height अदी चुमाइना कोंधा बम नामधा बा वांग बतुनी L से कनाना कमाई तो ठोके है वो height of the cone दुगई square plus r base की radius दुगी एरिया से मसी की square root को माने को सिकम बता रहे then तुम लाखरा मगे इरके यंको सिमुदत के को तुम लासे the surface area of solid figure singi solid object singi eta ko eta among total surface area of a cone में total surface area तो क्या है कि ना तो ये pi r into l plus r 이게 되고 시제 시 포뮬라 시마 군바 마기 सर्कुलर बेस 두 यावरगना 시 포뮬라 시니까 then 9 दना surface area of a sphere आइडी मतुम ताबा बॉल गुम्बा पोचे मसीना 4 times of pi r square सिग माने को अदगी 10 दना curved surface area of a hemisphere means sphere magi tangkhai dubu hemisphere ko hemisphere chigi akonba mamai dugi area se 2 times of pi r square ga manai aduga 11 dana total surface area of a hemisphere magi apunba mamai gi area se 3 times of pi r square को माने
ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ 13ꯁꯦ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯆꯤꯡꯐꯥ ꯄꯨꯕ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯆꯤꯡꯐꯥ ꯄꯨꯕꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯏꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯩꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯦꯞꯇꯔ exercise 13.1 की क्वेश्चन नंबर निकोचिको 13 exercise 13.1 question number 1 की क्वेश्चन पारके क्वेश्चन पारक मतलब मुन्नतासिको क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1 दाई से a plastic box 1.5 meter long 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. Haidi plastic box sama length asang basina 1.5 breadth sina wide sina pakko sina 1.25 amasung deep haidi aruba height to maduna 0 koi 65 centimeter oiba ama saba tareba. It is open at the top mathak to hang to habadi nakalama length into breadth ki nakalama lokokne ko aduga ignoring the thickness of the plastic sheet dugi akoi atha basi khanaru ko tawdana determine the area of the sheet required for making the box Roman number 1 da adagi Roman number 2 na cost of the sheet for it masigi damak scenery se sida scenery bisigi akoi magi sheet sigi cost puto if a sheet measuring 1 meter square costs rupees 20 haidi meter square magi kano se plastic sheet se lupa kun sing batar badi hai ko si question sini ko han question se here koina L equal to 1.5 meter si lere B equal to 1.25 lere aduga H equal to 1 meter ni ko sina aduga 65 centimeter hai ekona aman khangdu se centimeter se kai meter won ka kane 100 in labadi 0.65 meter hai mana in terms of centimeter to meter won to ne ko then area therefore area of the plastic sheet required for making the box है साबद दरकार होइबा एरिया से कना होइगे द बिसिरो मन मवाने सीधा 2 times of breadth length into height sama plus 2 times of breadth into height sama magi lateral surface area ni ko plus bottom dugi length into breadth amala gani ko adu jise ekona hojikse 2 into sina length 1.5 into 0.65 plus sina 1.25 into 0.65 similarly plus 1.5 into 1.25 hainam lere alright then ekona say 2 into 0.65 से मसी से कम लौटो दी 1.5 plus 1.25 अमा लेरे plus सी अनि सी पूरी नंबर मतमदा क्या ताजे बो 1.875 सी ताई को हाबा अदुगा मुक सी अनि सी पूरी नरबदे एखोना 1.3 खक ताई मंगा नि तरा मंगा ani tau train toy traum doi adu point ka amni le te si le re ko si mana mo 2.75 ta re tin sinam kan da siga tin sina ga dam ni 5 ka 2 ga 1 la si tin sina ga dam ni ko 1.875 adu di
सिगी पोल से अनी जी पुरी ने बुकांदा 3 पॉइंट क्या 3.575 सी तागनी को सी पुरी न रे यमो अदु प्लस 1.875 तारे अनी जी तीन सनरगा एकोना फंगको पोल से 5.45 मीटर स्क्वायर स्माइ तारे चंग दुबा प्लास्टिक सिसगी कनो से then Roma number 2 dana kari hare Roma number 2 dana plastic situgi mamal puthu haibani ko Roma number 2 dana the course of the plastic sheet used for making the box to sabada season ariba plastic situgi maman putukai tadi ma square meter da lupa kun pi habenina square meter da lupa kun pi nina mage area siga habdi 5.45 siga rupees 20 kulina gane ko kulina tarakanda 0 ma mga nitara point ka ani lagani mari nilipan mapan mga nitara ID rupees 1096 tar ko plastic sheet seasonary ba box to sarle seasonary ba plastic sheet sigi mamal se kumaina holani ko dagi ani suba question par ke yong ko the length breadth and the height of a room are 5 centimeter 4 centimeter 3 centimeter respectively. Find the cost of whitewashing the wall of the room and the ceiling of the at the rate of rupees 7.50 per meter square. Hadi meter square amada lupa taret ka paisa yankai piduna whitewashing tobugi. Hadi room dugi wall mari do amasung ceiling duga habni. Aduna koina tangshida kali lakya bu plastic chitugi plastic chile wall dugi wall mari dugi area ne adagi ceiling dugi area ne kunse laga white washing to go to area duni ko here say L equal to 5 meter B equal to 4 meter and height equal to 3 meter oire habdi length breadth height sinina pire adu taragadi area of the four walls and the ceiling CEIN ceiling is equal to kya hoigeda ke bosse 2 times of length into height sama plus breadth into height sama plus length into breadth sure ne adi ceiling dugi mathaki area se length into breadth hoigeda ko adudi 2 into L the 5 height the 3 plus B the 4 into 3 say minus length of 5 into breadth of 4 c meter square hoigeda ko adudi 2 into say 15 nama laire plus 12 ama laire plus 20 ama laire meter square adudi say 2 into 27 tara ni si tina bata plus 20 meter square adudi say 50 ka 4 plus 20 meter square is equal to 74 meter square tare I have 74 meter square se koi area of the wall and the ceiling to be whitewashing to never call whitewashing to with the back area do she never call adu itari koina riche course of whitewashing put to have any call therefore the course of whitewashing the wall and the
The cost of whitewashing the wall and ceiling is equal to rupees kaya waragadi pong size 7.50 duga into kaya 74 sila pulinarling si pulinabagi full se koina 555 tagani ko habadi 555 se is equal to rupees 555 si tai ko karam di 750 sila 74 sin pulino 0 mga mari kulma lere adagi sina taret mari kunipan kuntra lere ko adagi taret suno taret mga kuntra mga taret ni puma pon yang kaiga ni toy lere adudi 555 tare ko 100 smai tare ko si are ko adagi question number 3 last question which is sintang hochi ko the following the floor of a rectangular hole has perimeter 250 meter akoi bagi sang bose smai lere ko if the cost of painting the four walls at the rate of rupees 10 per meter square amagi painting to bagi mamal se four walls to the adu lupa tara taragadi magi sang mamal se rupees 1000 15,000 dai hai ko adu find the height of the wall puto e sidi koina kai to butai rate of painting gi mamal duna apun masang mamal du yen taragadi area of the wall painting which to be painting habadi area of the wall do adu phangane ba painting to ba area do adu area do phanga matung da mai perimeter sina yen thok tar gadi hole du gi awang ba phangane ba ko sida question number 3 ni ko question number 3 perimeter of the hole kaya say 250 meter ko adagi the cost of painting the four walls is equal to rupees 150 ahumama ko adagi mo rate of painting is equal to rupees kaya 10 hai ki bro rupees 10 per meter square sine ko aji meter square ma da upatara da sima man sangi habani adi therefore area of the four walls alang mari dugi area puto ke hai taragadi sagi 15,000 se mai apasang mamal sida meter square ma ki mamal rate sina yengane ba ko si meter square oi gida ba ko adi 1500 meter square se masina area of the four walls sugani area of the four walls si phangtar gadi magi perimeter akoi bagi sang sina yen tar gadi height of the hole phangane ba ko therefore height of the hole dugi awang base putoke hai taragadi mangasai 500 meter square sida 250 meter se sini yellow 0 ko sina sida ko taru thunge se 6 meter ore ko sumai to dana height of the hole se 6 meter ore asigi sibak to si noi class sang nai na yaw nom khoni ko okay let us finish for today